Yes, hello guys, welcome to The Right Show. My name is Sylvia Wanja. It's another beautiful, beautiful Saturday. Leo ni the 14th of October. Mwezi inaenda kukaribia kufika katikati. And we thank the Lord for this far because kama si yeye hatungekuwa hapa. Ama vipi? Yes, nukweli. Yes, na siko peke yangu. Yes. Niko na Chelaa. Inaitwa Chelaa. Watu ambao kwa wale wakini, wale wamefika kwa nyumba mara ya kwanza, kwa wale wamefika hapa in this platform for the first time. Yes. Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Chelaa Lakwet Jeso aka yani kingdom influencer. I'm the big menu representative wa na wani agiti ya kugwa representative wa pastor's kid. Aya. Kuna mahali kuna kuangana hiyo nini? Na ubu ataweka. Wagwega unaniambia. Na wania hiyo kiti. Haiko lakini already unaitaka. Iko. Kuna matumaini. Matumaini iko mpaka matumbo iko yote. Yote iko included, inclusive. Chelaa. Ni sawa tu. Yes. Anyway, guys, tumetoka kwa KICC. I hope you guys were watching and mlikuwa mnafuatilia. Tulikuwa tuna launch Billboard for Jesus. Na saizi unafaa kuwa very active online, right? Hata si unafaa, like many people are active online. Na tumesema in these platforms, we need to exalt Jesus, we need to exalt God. We need to shout from the rooftops. You say that at the other sides, the ones with wako ndani ya cults, wengine wanafanya vitu zenye hazifai, they're so open about it. For us pia as Christians, we need to be open and loud and woke so that we can let people know that there is Jesus. Ama vipi? Nukweli. Yes, there is Jesus, there is God, and we need to exalt his name up high. Tunafaa kumglorify kwa sababu kama si yeye, hatungekuwa hapa. Nukweli, tunafaa kuonyesha hiyo upendo wetu. Unajua hata kwa relationship na unaficha tutakushuku. Kama unapenda Mungu ya ukweli na umeokoka ile ya kuamini kwa roho. We shout the Billboard for Jesus. Exactly. Kama uko na gari, weka hapo sticker yako. Kama uko na pigi, weka mahali sticker yako. Kama pia wewe ni mtembezi ama mkimbizi kama mimi, unaweza weka kwa status. Kwa status, nikafikiri utasema kwa t-shirt. Kwa t-shirt, ukweli. Unaweka kwa t-shirt, kwa viatu, unaweka kwa chesi yako ya kukimbia, mtu akiona anaona anakuwa na hoops. Anajua wewe ni wa Mungu. Nukweli. Wewe ni wa Yesu. Yes. Sawa sawa. Kwa hivyo kuna platform yenye kwa already, there's a channel on WhatsApp. You can join. Billboards zitakuwa zinakuwa shared hapo, and make sure you share them on your social media platforms. Let it be known that you are of God. Let it be known that God is the King and Master in your life. Ama vipi? We go proud of God. Yes, let us be proud of our identity as Christians and our togetherness here in the body of Christ. Let's join hands as we exalt the name of our Lord Jesus Christ. Ama vipi? So kama kawaida hapa ndani ya The Right Show tunaingia ndani ya the topic, tunaingia ndani ya the weekly update, alafu the topic of discussion today, alafu there are two new segments that we introduced last week and we'll be continuing with them this week as well. Kutakuwa na segment moja ya Meet the HR na tutakuwa na segment ingine ya Hustle Safi. Kwa hivyo stick around kwa sababu leo itakuwa a show that you don't want to miss. And remember, send us your feedback at 23814, which is absolutely free, and 0721105105 WhatsApp. I'm a normal SMS, and tell us where you're watching as from. Ama vipi? Ni kweli kabisa, unatuangalia unatuheshimia sababu if you are happy and excited, you write excited. If you want to ask a question like for example, how is my height yangu? Unajua tu. Unaandika tu. Any question? Mrefu feet gumi. Foot gumi, I'm 50 kilometers. Like from my legs to your head. 50 kilometers. Wanga. Alafu tipped yangu iko nilikuwa naangalia ilikuwa kama 65. 65 if 30. You tipped. Foot ngapi? Gumi. Ni mutol. Watu sikuona hivyo. Musinione hivyo kiroro. Yes. So tuingie kwa weekly updates, and there is one story that has really touched many people online. Yeah, a lady anaitwa Celine Nyabera. Now for this girl, she's not a girl, she's a lady. For this lady, young youth, and she was sharing her story on toxic friends and how it almost ruined her life. Now, it was slightly tied to today's topic, so
nilikuwa nina feel as if it is important for us to shed light on what she was going through. Like, it's normal. Says in this society, networking and socializing ni evident. Lazima utengeneze marafiki, yeah? Nugweli. Lazima unetwork na watu. Lazima ujuane na watu, share gonda kitabu na bali. Because probably that's huo mtu mwenye utanetwork na yeye ndo atakuwa anakusaidia kupata your next job, atakusaidia kupata your next client. You know, so ni poa ku increase our social network. But Celine was sharing and saying, hata kama una expand na kusocialize, ndo uweze ku-expand your network and trying to bring people close, unafaa kuwa very, very careful. Nugweli, sigila mtu. Very careful. So yeye alikuwa pale city, akapatana na wasichana, they formed a group, they were talking, discussing, meeting, going up for social meetups. But at one point, aka-realize kitu. Like, iyo wakati ameketi na marafiki, you know, friends are supposed to help you build yourself. Nugweli. Friends are there to help you discover good things. Kujijenga. Kujua vitu, mzuri kukuhusu, what you can work on to correct you, nini. But aka-realize, akiwa na hawa marafiki, they were doing the total opposite of what friends are supposed to do. Walikuwa na mbomoa. Kama badala ya kumbas, walikuwa na mbomoa. Na si kumbomoa tu, kumbomoa, you know. Ile mbaya kabisa. Ile mbaya. Kama ni negative comments about you, they are the first to notice. Kama ni vitu, like wanamcritique, vitu zenye hadi, like just negative criticism even over vitu zenye ni mzuri. Like venye mtu anajaribu kujibuild, anakuja na wapea story. So guys, nafikiria kuanzisha biashara ya hii na hii. Wewe, utaweza? Ama wanamutisgari kweli. Hata mfugo yako imefika kweli. Mfugo yako imefika hapo kweli. Unatembea mkuu biashara 10,000. Utawezana. So that toxicity ilifanya apate anxiety. Alikuwa na feel so anxious, hakuwa anajibelieve, she stopped trusting in herself. Kwa sababu the people that we have around us, the reason why we call them friends ni kwa sababu there's a certain level of trust tumewapea. Nugweli. So comments zenye wanatoa ama words zenye wanasema, there's a certain depth tunazichukua. Yes. Na tunazieka to heart. So mtu akisema kitu negative ama something toxic, una end up kuieka. And in the long run ni wewe ina affect. So she was giving her experience when yeye alikuwa depressed juu ya what the friends used to say. And now alikuwa anasema hivi. It is very, very important for you to look out for the signs and symptoms of toxic friends. Don't just stick around useme nitaka tu na hawa marafiki joando nimepata and time is going, I can't have time kutafuta marafiki wengine. Nugweli. The Lord will send you good friends. Wakichua kama wewe una pesa ya kwenda kwa mall, lakini wanataka muende bado, waachana na wao. Hauna pesa ya kwenda swimu, wote wanataka bado muende wote, waachana nao. Hauna nguvu ya kukimbia, lakini wanataka mkimbie wote. Alafu another important thing kujua ni kwamba you need to learn how not to conform. Yeah, yes. Unaweza jipata kwa social group probably because you don't have otherwise, tuseme otherwise you don't have any other option, so unajipata kwa social group yenye haujui ni aje uta break away from. But sasa here's the thing, don't change who you are so that you can fit into that group. Kila mtu ako uniqueness. Kila mtu ako unique vyake. So don't change your ways, don't change your beliefs, don't change your way of life, don't change your lifestyle ati ndo uweze kujifix up hivi katikati yao. You'll end up hurting only you. So nilifeel your story ni very, very important to touch on. Yes. Like yeye aliendadi to extremes of even being suicidal. So let's not get to that point. She was so depressed and I feel ni kama things are working against her. And remember, friends are meant to build you. So the moment that they are taking from you, are they really your friends? Wanakutisgari juu yako. Inakuwa marafiki zako. Exactly, inakuwa something different. So guys, let's be careful of who we have around us. I know it's a new age, it's a new era. Social media is there. Tuna believe in sharing contacts, getting more friends. You know, the more friends you have, the more the more opportunities you'll have, which is sort of true. The networking does help, but again, don't do it at your own expense, especially mambo na mental health, because that is what is attacked most. So hata marafiki wakikuwa toxic and all that, they are harming your mental health. And it should be your top priority. Yeah, take care of your mental health. Sawa sawa? Yes, that is hiyo ndio ilikuwa story ya kwanza. Alafu in another story,
King Charles the Third ako set to visit Kenya. King what? King Charles. King Charles the Third. Huyo ni wa wapi? Wa nini? England. Kwani siku hizi bado watu wanakuwa na wafalme? Wako. Chelaa. Siku kulikuwa na coronation. Was it this year? Early this year? There was a coronation. Really? So ako set to visit Kenya. Actually, wakiwa na Queen Camilla wali-invitiwa na the president and they heeded to the call. And they'll be wanakuja on 31st October. That is on a Tuesday. All the way to Friday, 3rd November 2023. Nani amealikwa? So according to the information that yenye imekuwa shared saizi ni the president extended an invitation to them and sasa waka set the date and everything. So wenye wako confirmed wanakuja ni King Charles the Third na Queen Camilla, that's the wife. Pegage. Obviously hawezi kuja peke yao, watakuwa escorted na their security, their teams, the PAs. There will be a team of so many people coming in. So wataanza na state banquet pale State House, alafu wata celebrate an event. Utakuwa an event yenye itakuwa celebrate Professor Wangari Maathai. Wamealikwa nani anaalikwa, watu wanaenda? Watu wanaenda, unataka kujua ni nani anaenda? List bado haijatengenezwa. Unataka kunini? Kwa VIP. Wakiuliza nani rafiki zangu? Sema rafiki zangu. Hiyo siku tutakuwa kazi. Hata sisi tukireport itakuwa ni mambo. Itakuwa from Tuesday. From Tuesday 31st October all through till Friday 3rd November. Sasa hivyo ndio hiyo ife nimenikonga. Haiwezi kupita hivyo. Unaweza ingia online watch. Okay. Lazima tutafuatilia tuje nini itakuwa happen. So watakuwa na event ya ku honor the late Professor Wangari Maathai. She really did. Unaona years later, like we should all strive for this. Like making an impact in your society such that years later, after you have passed on, people still remember the beautiful things that you did. The Green Belt movement, ya kupanda miti, like ali transform, aka beautify Kenya by instilling your story, plant trees and ensuring we protect our environment in general. Alafu watachua the museum, the one in Nairobi. Alafu watenda the tomb of the unknown warrior pale Uhuru Gardens. Alafu wataenda the United Nations office Nairobi, alafu watavisit the Commonwealth War Graves. Sijui kama ushaiona hizo graves za Commonwealth. Mimi hata vitu zenye unataja suti ni kama nasikia mara kwanza ati sijui wote Pongwet, sijui nasema sijui Buket, sijui Pongwet, museum au jui museum hiyo ni mwaisigia mahali kwa kasiti. Sijawahi museum ni ile kama ile ya Gusu. Ile ya yenye inakuanga na zile vitu za kitambo zenye watu walikuwa wanatumia. Museum hiyo nimejua. Umejua? Umejua ushaienda, si ndio? Artificials. Yenye kwenye kuna Nairobi Snake Park. Hiyo wow. Tutaenda siku moja, si hata Chelaa, hiyo mbio yote ujaikimbia uende. Shoot guard. If you shoot guard. Yes, you are that. Na kata shoot guard mapema. Ni sawa. Hiyo nitakupeleka. Alafu ndio nilikuwa kuza kuhusu the Commonwealth Graves. The Commonwealth. The War Graves zenye matachiri wago. Atachiri most amewekwa wote hapo. Hiyo ni maana niliona siku. Umeona? Ile siku sides ile uko chini. Kuna venye zinakuanga well maintained. Do you know there was a time we were doing a little project with a few friends and we came across hizo graves. Like you can tell hizo graves zao ni so different from zetu za watu local kwa sababu they are niwacha kucheka. No offense meant, lakini ni ukweli. Kwa wenye wameenda na wakaona, what I'm saying. Na decoration. Like hata si decoration, like venye tu their tombstones venye zinakaa, venye kume-maintainiwa vizuri, like kuna katu very well maintained. Tombstone ni kama ile wakati wacha hiyo ya kunini. Kuna si tombstone, inaitwa headstone. Ya kunini kuandika jina ya the person who is mwenye amekuwa laid to rest hapo. Wega mawe tu. Sio nikisema mawe na mawe zinaingiliana wapi? Sema tu mawe ya goga
hiyo mawe yenye inaekelewa hapo. China. Sasa ukiangalia divenye zao zinakaa, like you can just tell that place is very well maintained. Kwa sababu hao ni war generals wenye walipass hizo times zenye walikuwa huku, the ones who passed in the wars walizikwa hapo, the ones wenye hawangeweza kusafirishwa back home to their families wazikwe walizikwa huku hapo. So na this the British government wanalipa pesa ndo hizi graves zikuwe maintained hivyo venye ziko. Wanalipia. So ndo nasema yote mimi tulikuwa we had a few friends tulikuwa tunauza maswali. So the person maintaining alikuwa anatuambia hii tunalipangwa from tunalipwa na government through the British. Like wanatulipa ndo tuweze ku maintain. So lazima 24/7 that place is well maintained. Hakuna time utapata ikikaa raggedish, hakuna time utapata ikikaa vibaya kwa sababu wanaitengeneza inakaa vizuri. Watu wana apply wana apply kazi kwa British kufanya hiyo kazi. Unataka kuacha hii uende huko? Hapana, hata sitakwambia ndo usiende. Nimeona kwenye unaelekea. No asking for a friend. Uko sure? Ukweli. Wacha tutauliza tuone. Wait, nipe namba Kiprono tutongane. Mimi ni sister yake mkubwa. Sikuamini. So watavisit hizo Commonwealth Cemetery. Alafu kutakuwa na wataenda Nairobi National Park, alafu wataenda Mtongwe Naval Base iko Mombasa, alafu wataenda waangalie wale watu watamit na wale watu wenye wana advocate against gender based violence pia. Alafu watarudi. So that is their plan. Wigi moja from Tuesday to Friday. Okay. That period of time they'll be around. That is what they will be doing, and I can say it's an honor having them come visit. Kuona an invitation of our president. It is very, very nice. And Kenya is a beautiful country, very welcoming. Very beautiful. You have beautiful people. Yes. You have beautiful animals. Yes. We have beautiful nature works. Beautiful environmentals. Kenya is very beautiful. Yes, and focused. And even a research ilikuwa inafanywa na walikuwa nasema number 1 destination in Africa. Okay, so just before tulikuwa number 1 lakini tumepita tu kidogo na South Africa. Lakini bado tuko top 3. So that is something good. So tuko number 2 top destination to visit in Africa for the holidays. Kwa sababu so like tuko mahali. We have very beautiful animals, the big 5. We have very beautiful sceneries, lakes. Yani Kenya is just beautiful, and we should be grateful for our beautiful country. Sawa sawa? Alafu kuna history yenye there was a time, sijui kama nakumbuka Chelaa, but the president had suggested time tulikuwa na food shortage, alikuwa na suggest we can start using GMOs. Genetically genetically modified. Hapana, GMO foods. Alikuwa amesuggest, alafu watu walikuwa 50-50 about the whole issue, so ikapelekwa parliament, and so sasa the court dismiss your hold on importing GMOs. Amesema hakuja kuwa na any evidence zenye imebringiwa forward that GMOs can harm anyone. Kwa hivyo starting now they have lifted the ban and GMOs are now allowed into the country. Sasa pia unga teremuge. Sasa we are hopeful for that. Hatujajua kama that will be the case, but all we know ni atia kwamba GMOs zimeproviwa hazina any harm kwa the body. So starting when? Gesho. Starting I think hata gesho hata leo 2 days ago ndo walilift hiyo nini. Wakasema it is no longer dismissed. Imekubalika. Yes. Walete at least unachoa wakati unga inabungwa watu maisha inakuwa rahisi kidogo. Unaweza amua kupika uji, unaamua kupika ukali, ama unaamua kukausha hiyo unga unakula. Alafu venye hiyo cost of living inaendelea kupanda, people are really getting worried. Kweli. Watu wanashindwa what comes next. Na muga hivi 20 mingeseka kwa kari. Unastuga 50 bu. Unamuga hivi unastuga mafuta iko imepanda tena. Na sasa hata kuna news zingine mafuta tena imepanda.
mafuta tena imepanda. According to what in Nairobi, that is bado haijanini. According to EPRA, petrol ime increased by 5 shillings in Nairobi, that is for now. We are hoping, lakini bado inatu affect sisi wote kwa sababu goods nyingi zetu zinatoka from Nairobi. Yes. Kwa hivyo watu wakiongeza Nairobi, hata sisi wenye tuko Nakuru, wengine wenye wako Mombasa, wengine wenye wako Kisumu, Eldoret, wapi kila mtu atakuwa affected. So Nairobi wame increase 5 shillings ya per liter ya petrol. Diesel ime increase by 4 shillings na kerosene imeongezeka by 2 shillings. Na sasa hiyo itakuwa effective from this month. This month, yes. Hawajaweka date specific. Hawajaweka date specific, but I think itakuwa tu immediately because walikuwa wamepeana notice a couple of days ago that they'll be releasing the new prices, fuel prices. So saizi zimeshakuwa effective in Nairobi. So we don't know if they're going to move to other parts of the nation. So ni kungoja tuone venye kutaenda. Okay. But we are really hoping itafika point ianze kushuka kwa sababu But the people, do you know people are walking? People are walking, Chelaa. There is kwenye ninaishi currently. In the morning nikikuja unapatana na watu hapa tu. Wanachugu tu misbu. Alafu like I don't know kama ni kungojeana, watu wanangojeana cause unapata it's a big multitude of people walking. Kwa hivyo huwezi sema ati kuna insecurity hapo. That's like a mob, you know, you're walking together to work. Na hiyo masaa ni masaa kitu 6:30 hapo hivi 7. Mnaenda bule. By 8, by 8 inakupata umefika kwa ofisi. Jioni tena unapatana na hiyo squad bado wakienda home. Kwa sababu cost of living imekuwa very, very high. Lakini we are hopeful. Things will change for the better. Even for that young person when you feel uko discouraged, unasema sasa kama hii country inaendelea hivi, mimi kazi yenye inategemea nipate itatoka wapi? Don't worry. God has a plan for you. God has a plan for our great nation. And this is just the beginning. There was a time a certain preacher was saying that the moment umefeel vitu zimeanza kushake kidogo, that means it's time for revival. That discomfort is meant to prepare you for something greater that is coming. Kwa hivyo, this discomfort yenye tuna feel for now, it's not the end of it. Hatuta stop kwa hii discomfort. Sawa? We will keep on moving forward until we get to where we are supposed to be, we are meant to be. So all you have to do kwanza saizi kwenye uko to be grateful for what you have. Discomfort ni hiyo ya kuritiga na kitu konayo? Discomfort ni hapana, discomfort ni hiyo. Discomfort ni unaona venye kuna high cost of living na maisha tu gharama inaendelea kupanda. So hiyo ndo the discomfort. Like unasikia kama yugo hatuko sawa. Vitu haziendi sawa. Lakini with that discomfort ndo ninasema kutakuja revival. It's only for a moment. Sawa? Ni kwa muda. Lakini kwenye tuko thankful na grateful for what we have. That is the only way tutaweza kusonga mbele. But ukiamua kukapo hivi na ucomplain, nothing will change. Utagomplain, alafu itafanyika nini? Utashinda tu umelalamika. Nothing will happen. Nothing will come out of complaining. Sawa? Be grateful, alafu you keep on working, keep on doing your part. Alafu leave the rest up to God. But remember, usiache your part. You need to keep doing your part. Ukisema uiweke kando, utastuga. Utajua faith without action is dead. Ni kweli. Utajua ujui. Ame ukweli. Ukisema wewe mani yako kando utajua ujui. Yes, venye maisha inakonga watu left right sita, ukiamuka hivi unastuga imekukonga. Ukiamuka hivi unastuga imekukonga. Lakini tutasafari. We shall survive. Yes. And we shall conquer. Sawa. So, in other news, kuna a certain young guy amekuwa really terrorize people. Na tulisema sisi watu young. There's a certain matatu niliona imeandikwa ati alikuwa sema weka Mungu mbele, ujanja kidogo, ukora kidogo na sijui bidii kidogo. Ati hiyo ndo ni secret ya success. Ukora kidogo. People are really taking advantage of this. There's one Brian Mwenda. Alikuwa anajifanya, alikuwa na pose kama advocate wa the High Court. Na hiyo wakati hata si lawyer. Hata hajawahi somea, alikuwa amesomea.
Anapose kama advocate. Here's the thing, alikuwa anapose kama advocate na anasema anatoka the high court ku represent watu. Ni hiyo wakati hakuna kitu kama hiyo. So I'm imagining the number of people wenye alidanganya ama alisolicit money from ndo aweze ku pull through hii maneno alikuwa anafanya. Abu kwa solicit tena imenipita. Kunyang'anya watu pesa. Solicit kama ana solicit watu. Hiyo ni tabia mbaya. That is bad manners. Yaani kwa nini ufanye hivyo? That is it is not right. Impossible ama ni tabia tu mbaya. It is not. Na hata ni vizuri the Law Society of Kenya waliweza kufigure out, waliweza kumshika mapema kwa sababu I think alikuwa amefika hadi kotini mara kadhaa kwenda ku represent people knowing fully well that he's not, as in hajakuwa approved as an advocate. Na ukifuatilia becoming an advocate, actually there was a time we were discussing it with a friend of mine mwenye amefanya law. Na sasa alikuwa anasema unajua sisi for us tunajua kwa layman language mtu yoyote mwenye anadeal na mambo ya law tunamuita lawyer, but kuna kitu kinaitwa advocate, na advocate ako juu ya lawyer. Ako chugi tugu lakini katikati ya cha achafika kwa church lakini ako juu ya lawyer. Okay. Lawyer unasoma hizo 4 years peke yake, advocate anaendelea kusoma another 2 years. Ndo aweze kupata hiyo title ya advocate. Now advocates kila mwaka kuna vitu wanafanya ndio aweze kurenew hizo licenses zao. Kwa hivyo kwa advocate si mchezo. Si rahisi. Na advocate ndo anaendanga kwa koti, anaenda ku represent mtu. Lawyer hawezi. Anaweza fanya background research, anaweza fanya nini, lakini hawezi ingia kwa koti ku represent mtu. Like there is so much aligned to that. Alafu huyu Brian Mwenda, anaamua ataenda ku represent mtu kama yeye si certified. Na amekuwa akifanya nao kamsa wagu notice. I think ni juu probably he had fake nini, hizi za River Road, hizi certificates za River Road za kunini. So probably someone was curious ndo wakaanza kudigi na wakapata this person. There are so many question marks attached to it. So like we always say, young people. Tuache hizo jokes. Nugweli. Sawa sawa? Hiyo mambo ya ukora, hiyo tuachane na hiyo ukora. Ati Mungu mbele, ukora kidogo na bidii kidogo. Tuache ukora. Acha ukora kabisa. Kwa sababu itakufuata tu na itakupata. And you won't like it. The consequences, ni mtu abasi. Hautapenda. Kwa hivyo be wary of that. Sawa? Yes. Remember guys to send us your feedback at 0721-105-105 WhatsApp na normal SMS, na pia kuna 23814 which is absolutely free. Na pale YouTube pia unaweza tuma ujumbe wako. We will be taking a quick break but we will be right back. Remember this is the Ride Show with me Sylvia, Wanja and Lafumuna nita tu Chelaa Lakwet Jeso aka Gigi Yanek Kingdom Influencer. Yes, we are coming right back. MBCI Television, transforming lives. Because our battles are spiritual. So what we just see in the physical is the manifestation of either conquest or defeat that has already happened in the spirit. And here comes the question, Reverend Wanja, and most Christians maybe would really want to ask that particular question. Why should I come through challenges? A dead, not even a live dog. A dead. If a dead dog, Mephibosheth, can sit with king, what is the situation? Which situation are you talking about here? Corn Gold Premium Cooking Oil, nature's golden secret for delicious meals. Made from 100% pure corn. It's not just any cooking oil, it's the heart of your kitchen. Versatile, health conscious, and bursting with flavor. It's heart healthy, rich in vitamin A and E. It's naturally low in saturated fats and is cholesterol free. Use it for frying, sauteing, roasting, and baking. Corn Gold Premium Cooking Oil is your kitchen's all-star. Get Corn Gold Premium Cooking Oil from any local store near you. Show your heart some love.
Corn Gold Premium Cooking Oil. Your health is our concern. Oh, binge eating is a disorder? Yes, binge eating is a disorder. Hey! First of all, I want everybody to know that the study shows 75% of our eating is emotional eating. Wow. Are you there, and when you get stressed or when you get emotional, your first instinct is to reach for some fries or to reach for a burger or to reach for, I don't know, porridge, whatever your favorite thing is? Emotional eating is a symptom of eating disorder. It's like bad breath. You don't know you have it, but other people know. And you yourself there, you're very comfortable. Yeah. You're already feeling shameful and you're already guilty. I don't know if I come to Sheila, what will she say? We are going to be talking about emotional eating or eating disorders. My dad alikuwa na ile tunasema Adam's apple, like hana hiyo Adam's apple, but hatukuwa tunajua ni shida. Sisi tulikuwa tunamchezea. So after kidogo akaanza kugonjeka, ikalipuka ni cancer. Ikiwa stage 4. So akapewa madawa za uchungu. So after kwenda home tulikaa like a month and a half ndo akapass. Daktari tu alikuja akamwambia frank on her face. Madhe in Kikuyu, madhe wina cancer na nyodo tukulega. Nikapigiwa simu amepumzika. So for me I was like, I have to see this body. And I went there and I saw the body, it's true, she's gone. Nikaingia into depression. Yeah. Hauna kitu. In that time, hungehostiwa because kila mtu anaogopa. MBCI Television, transforming lives. Yes, welcome back to The Right Show with me, Sylvia, Wanja, and Alabumita nita tu Chelaa Lakwet Jeso aka Gigi yani kingdom influencer tepige. Yes. Majina zangu sinafuatana mfululizo. Na usawigi? Siwezi sawa, hata juzi nilikuwa tu nina chill. Nilikuwa na chillax. Adu najua chillax. Yes, it is chillax nilikuwa naambiwa na chip tu. Ati nukwenda mahali atukuchiza. Ati mnaenda mahali mnachiza ati nukuchillax. Sasa tulikuwa nachiza huko Cyprus. Tunachiza tunaruka tunafundisha paskeli. Nukuchillax. Really? Alikudanganya? Ukweli? Kuchillax ni kama kutulia. Kuchillax, kutulia? Kutulia. Yani kuwa calm. Sasa kama kuna stress unachillax? Sasa kwa nini jitwali nidanganya shwali? Usijali, pole. Sawa sawa? Niko na gesi naye. Gesi sijui kama ndafunga. Pole, usijali, alikudanganya, usijali sana. Sawa? Chillax nigo. Atiku nini? Pole. So guys, the topic of discussion today is on the anxiety cycle. Sawa sawa? In a world whereby there are so many things zenye zime come through, kuna mambo ya social media, kuna mambo ya interacting, and mostly this anxiety comes from our perception of the world and things around us. Sawa sawa? Na sasa tunataka kujua hii anxiety ni nini? Na hii kitu tunaita anxiety cycle ni nini? And how can we reverse it? Sawa sawa? Kwa sababu anxiety is not the best of places to be. Kama ushaikuwa anxious, I don't know whether you've been anxious. Anyway, let's get into the topic of discussion today.
Ndo kwanza tujue anxiety ni nini, ndo ujue kama ushe experience. Chelaa, ushe experience kwa anxious? Anxiety, epu explain kwanza hiyo. Sijashika anxiety, nasikiliza lakini sijashika anxiety. Anxiety ni nini? Anxiety ni feeling ya kuwa worried, kuwa nervous, or unease about something that is about to come. Oh, kama wewe unasema tu mimi tamu yangu inaniambia nasikia nimestuka. Ayo kuna uneasiness na kuna anxious, lakini ziko almost closely tied kwa sababu una feel almost the same feeling. Oh, kama mimi time fulani yenye nilishikwa na polisi nikatetemeka sana. Nilishikwa na polisi ukifanya nini? Siku ya corona ya mask, siku kwa nimevaa. Sasa unajua alikuwa anatuchunga nyumbani. Pole. Sasa mimi na Bruno, lakini unaona hukufuata law. Na mkono ya serikali ni refu ili kushika tu hivyo. Sema kuja hapa. Hiyo ndo mara ya kwanza kupanda hiyo gari. Wewe venye tuko. Unataka kurudi tena? Hapana. So hiyo feeling uko worried. Ulikuwa anxious, hujui nini itakam. Either utafungwa sijui siku ngapi. Ilikuwa penalty ilikuwa nini? Ilikuwa penalty. Mimi nilichifanya mimi ni mtutu. Kugwa sauti kabisa nikasogoge kama mtoto mdogo. Wewe na Masai wewe? I'm innocent. I don't know, my mom is not here. Wakanambia, wewe mtoto wa nani? My mom is here. Go for you. Nikaponyoga. Wewe na Masai ujanja zenu question mark. Lakini sio ni ujanja mzuri. Ningeenda Chila nifungwe. Kwa nini uko umevaa mask? Hapana. Ungelipia for your actions. Those were the consequences of not following the rules and the laws. Next time utaponea hivyo. Kwa hivyo it's better to just be on the right side. Lugweli. The right side of the law. Ndio kwa patriotic. Lakini hata polisi walikuwa na exaggerate. Walikuwa wanafanya vitu ilikuwa for your safety. It was for your safety. Sawa tunajua meaning ya anxiety, kuwa anxious ni nini. Kuwa worried, kuwa notice, kuwa gustuga. Bas, uko very worried. Now I'm sure at one point or another ume feel anxious. Probably unaenda kufanya exam ya mathematics na uliambiwa ukianguka tena utaekelewa vita. So unafanya exam ukiwa very worried, unajiuliza hii exam nikianguka tena alafu. Ama probably you're going to hospital for a check-up, probably hujakuwa ukisikia mwili fiti na unajua kuna chronic illness fulani kwa familia yenu kama probably diabetes ama nini, uko like Lord isikuwe tu ni hii, kuna ka feeling ka uneasiness ndani. Alafu umefungua biashara yako for the first time. Yes. Unashangaa sasa hii biashara ulikuwa na mali unaangalia customers hawapiti, unakuwa anxiety. Unakuwa anxious. Ama unakuwa na anxiety. Unakuwa you ya gustuga. So yes, viewers, at one point or another umejipata kwa hiyo situation whereby una feel uko anxious. And this is how sasa tuangalie sasa the cycle ya anxiety. How does it start? Inaanza wapi na inaenda kiprogress vipi? And what happens if you don't tame it mapema? Sawa? So the first level ya anxiety ni anxiety yenyewe, that feeling. Una feel uko worried, una feel uko scared, una feel kidogo unakusikia kusweet. Unasikia unatetemeka, unashinda. Sasa zingine hata most of the time unaweza kuwa uko anxious na haujui. Unaambia tu watu, mimi sijui ninasikia nini. Nasikia tu kikitu tu. Unasikia tu kikitu lakini una feel hauko settled, una feel what do I do, ni nini naweza fanya ndo ni feel niko easy, like niko settled, so that could be anxiety. So the common symptoms include excessive worry. Unakuwa worried, unashindwa sasa. Umebatia watu kwa shiri yako apige lakini unashinda chigoni. Ukikuna furahi. Watu wamekula. Watu machifu wako. Hiyo mchile baibu nione chumvi. Hiyo cabbage. Perfectionist. Manyala. Lakini kwa sherehe, the first thing that you'll remember about a sherehe is the food that people will never forget, the food. Na kwa harusi keki. Ukikosa keki, my friend. Taku kusema kenye lilikuta.
Ukukosa gege nifu. So kuna hiyo worry, alafu kuna restlessness. Hiyo ndo nilikuwa nasema una feel kitu lakini haujui ni nini una feel. Hiyo restlessness. Una feel chutu, una feel baridi, una feel umechoka, agitated, una feel uko unrelaxed, unashindwa ni nini ki feeling tu. So restlessness is another symptom of anxiety. Alafu kuna muscle tension. Sasa hiyo muscle tension ndo inafanya ngadi saa zingine unasikia niko unaumwa na kichwa ama mgongo. Muscle tension yagu tense yagu muscle tension. Muscle ina contract kwa sababu ya excessive worry. Na chifuruta. Muscle bull. Unasema muscle bull ile muscle tension. Unasikia kama mwili yako mkongo ina tighten, muscles zako zina tighten. Inagasa. Na sasa hiyo inaweza cause headache. Unaumwa na kichwa? Unaumwa na kichwa juu ya kuwa anxious. Kila tihudi ama ni katika. Sasa sijui hiyo period ya kuwa anxious. Unafeel hadi ni kama kichwa inakuuma. Unasema ama ni juu sijui nimefanya nini ama ni headache. Na hiyo wakati ni kuwa anxious ndio imefanya ukakuwa na muscle tension ukapata vitu kama headaches. Sawa sawa? Alafu kuna kuwa na irritability. Irritability ni ile situation ya unakasirika haraka. Watu wa hasira. Ile hata si hivyo, probably hata wewe si mtu wa hasira, lakini juu hiyo moment uko anxious. Mtu atakuguze tu hivi, wewe ni nini, niwache toka, I need to be alone. Na kuna kitu mtu amefanya, ni ile tu kukuguza, wewe toka hapa. Amba mtu anakunywa soda yake kando yako vizuri. Mwambie wewe acha kukunywa na hiyo straw, toka hapa ndo kwenye huko. Amna nabaka kijuliza. Kuja iko bila straw, nini anatoa straw. Sasa kuja na straw. Anashaka. What is the problem? Unakuwa na hasira tu, hasira yenye hata ieleweki. Mtu anakunywa uji yake, utaki avute, na uji ni mzito, unataka ikunywa afanye aje, na labda ana kijiko ya kukunywa nayo. Wewe ni kondakta kwa gari. Huyo mwenye hajalipa, wamekupea tu 50 bob umesega. Unaanza. Mwambie hizi, unataka nilipie nini? Unataka nilipie nini? Nimekupatia pesa imesega. Nini wewe? Nipe pesa inanikaa. Sasa kondakta anabaki kijuliza, nitapata pesa yenye ni refu na hiyo refu yako yote. Na kale yangu umevaa na si poa. So unakuwa very annoyed easily. Alafu kuna racing thoughts. Like akili zako haziko in one particular place. So at this point una overthink, una make conclusions, like akili yako haiko settled. Una overthink kitu, una draw conclusions zenye haziko, yani akili yako iko kila mahali. So hata kama unafanya kitu hauwezi ipea full concentration. Juu unapata kila wakati ukijaribu kufocus on something, kuna hizo mawazo zimejaa ni nyingi na haziwachi, ziko sinajaa sana, ziko on replay, zinashinda tu zikikusumbua na zikikusumbua. Sawa sawa? Haya, kuna racing thoughts, alafu kuna ingine fatigue. Fatigue ni kuchoka. Nimefikiria ni kunenepa. Hapana, fatigue ya kuchoka, fatigue ya kuchoka. Unapatana na mtu na ni asubuhi 8 in the morning anasema na nimechoka. Nie manoge. Nikupika myayo kwa. Na sio usingizi. Nikupika myayo. Baka mnamuuliza, bwana uliamua kwa what is wrong with you? Na sio usingizi. Huyo mtu labda alilala 8 hours 9 hours. Alilala the appropriate hours. Anaamka anafika kazi. Nini? Anagata tano. Anaanza tena. Nimechoka. Please, you are maybe anxiety. Yes, you may be anxious and that's why una feel hivyo. Ni asubuhi kuna kitu umefanya umechoka surely. Kuna anxiety mahali. Alafu kuna sleep disturbances. Kuna wengine sasa unashindwa kulala. Unapata kitu inaitwa insomnia. Insomnia. Ndio nakwambia hii glass ni kama inakuanga straw. English for Chelaa. The right show stroke English for Chelaa. Yes. Hiyo ni gani? So insomnia ni ile situation yenye unashindwa kulala.
unagwa kama naitrana sinyo anagwa. Hapana, sasa unajua naitrana wanamkanga kukimbia. So yuko kwa kitanda lakini usingizi inakataa kukuja. Ushajipata kwa situation unasema usingizi ni kama haikuji. Hiyo ndio inaitwa insomnia. Mi wakati nimeshiba sana usingizi napotea. Haya. Hiyo ni anxiety. Reduce chakula. Wacha kukula excess. So unasikia umesema unakula sana. Ukikula sana ndo unashinda kulala. Lakini ni wazi. Juni discomfort ya tumbo temenya na try to digest excess food. Kwa hivyo. Hiyo si anxiety, hiyo ni juu umekula. Kwa hivyo ni kureduce amount of food yenye unakula. So inaweza cause insomnia, sometimes inaweza fanya upate nightmares. Very, very bad nightmares. Probably you are anxious about something. Sawa na itakupina za disturb sleeping patterns zako. Unajipata haulali the amount of time yenye iko prescribed ulale. According to a doctor, at least 7 to 8 hours of sleep is healthy for any individual. Ndio uweze kuwa productive ukifanya kazi. So ukipata insomnia, ujipata umelala at 3 in the morning and probably 5 asubuhi unafaa kuwa umeamka ndio ujitayarishe by 8 uko umefika kazini, umelala 2 hours and you'll be working for 8-9 hours with 2 hours of sleep. Tusidanganyane, itakuwa affect sana hadi utakuwa productive enough kwa sababu utakuwa na exhaustion. Kwa hivyo tunaona anxiety si poa. Sawa. Haya, alafu kuna increased heart rate. Heart rate. Ushaisikia mtu akikwambia ni kama roho yangu inataka kutoka kwenye iko. Na wacha ile na si ya relationship, wachana na relationship. Sile ataona mtu roho yake gazutu. Achana na ya relationship. Let's give an example. Mtu ameenda job interview. Sawa. Akiwa kwa job interview, amepatana na watu wamevaa masuti, wamevaa maviatu zimeng'ara zina shine. Labda mtu anacheza hivi na khakis. Wewe umekuja futsubishi hata skasuti huna, umechasa kwa uso kama mandazi. So umesimama hapo hivi nje unasikia hadi hiyo wakati unasikianga heartbeat yako kwa masikio. Hakuna kitu unasikiaga. That is another thing of sijui kama ushaipata hiyo situation. Hiyo ni mwai. Hiyo ya kustuka exist. Unashtuka ama unatembea kwa giza usiku, labda ulichelewa mahali kazini. Alafu unaona kuna kithicket hivi kumejaa giza. Hiyo siku ndo hata nyota hakunanga na mwezi. Kuko giza totoro. Sasa unatembea tukijembea. Nikifika mapema leo sitawairudia tena, sitawaipita na giza. Kitingiga tu hivi kidogo unaanza ndio utasimamia baki. Na labda ni upepo. Sasa hiyo mpaka unapeka duru ni ukweli. Ni miti inafanya hivi. So that is another symptom of anxiety. Na hii ikienda ikienda to extremes, mtu anapatanga kitu inaitwa panic attacks. Panic attacks. Yaani unatagiwa na watu wa Australia. Hapana. Hapana, panic attack ni ile yenye unakuwa hysteric, unashindwa kubreathe. Una feel ni kama unagusa hewa ya kupumua. Like ushaona mtu wa asthma aki yes, as something similar, lakini sasa ni a panic attack. Umekuwa so anxious such that sasa umeingia panic mode. Haya, sasa alafu kuna excessive sweating. In stressful, yes, in stressful situations. Yes, alafu kuna sometimes unaweza pata hadi upset stomach. Unasikia tumbo inaguruma. Huyo lakini kuna wengine sawa ya anxiety. Mimi kuna watu najua hisi kwa anxiety. Kuna wengine ni njaa. Kuna wale watiumu kama utiumu tumbo itaguruma basi. Watu wametulia tu leo gururu. Unashinda nini? Mtu anapenduka na kuangalia alafu anaangalia mbele. So kuna wengine ni anxiety. Wacha tu. Kuna wengine ni anxiety. Sikifuatana na hizo symptoms zingine inagwana. Kuna mwingine atafeel nausea, atafeel kama anataka throw up. Na kuna mwingine atafeel ni kama tumbo imejaa. Kama tumbo imefura. But sasa hii inaweza kuwa ni kitu probably when mgonjwa wa tumbo. So unless imekuwa accompanied na hizo vitu zingine zote, na pia I think you can tell when you're anxious, probably your
looking forward to a certain outcome, you can tell kama una feel anxiety kidogo. So hii ya mwisho wache tuweke star kidogo. Kama iko accompanied na hizi zingine, probably you're anxious. Lakini kama iko peke yake, go see a doctor and seek medical advice. Sawa? Kumbuka tunaongelea the cycle of anxiety na tukasema number 1 anxiety, na explain what anxiety entails and the symptoms and the signs to tell if you are anxious. Alafu number 2 kwa cycle of anxiety kuna avoidance. Sawa? Una avoid watu. Una avoid chenye nakupea anxiety. Unatorogea kama ni gasi unatorogea. Una-avoid. Kama ni kitu inakupea anxiety una-avoid. Sema mimi utanipea stress by the way, unaiweka kando. Sawa? So unaiweka kando ukifikiria niki-avoid situation, anxiety itaenda nayo. Sawa? Yes. So if there's something giving you anxiety, unasema let me put it to the side. Alafu the anxiety will stop. But here's the thing, does it really stop? It doesn't. No, it is cannot. Inawacha kweli? It cannot. It is impossible. Haya. Sawa. An example ya avoidance ni temenye you're trying to escape a certain situation. Unasimama kwa mlango. Ndio the moment umepata chance ya escape unaitake. Lakini hata ukitoroka shida imesolviwa. So umeiacha tu hapo. Hakuna kwenye imeenda. Haya, that will lead us to the third step. That is short-term relief. For you while ume-avoid your situation, ume-feel your relief. Kwa sababu imekuondokea. Lakini haujaisolve. Kumaanisha iko tu wapi? Iko tu hapo na gungoche umalizane na mambo zako. Bas. Iko tu na gungoche. So utapata hiyo short-term relief. Yenye una feel, mambo iko sawa saa hizi. Utafeel ni kama anxiety ni kama imekutoka. Lakini kumbuka bado just solve the root cause of the problem. Kwa hivyo hiyo ina to bring kwa the fourth point. Long-term heightened anxiety. So hapa ni kwenye anxiety imekuwa so serious such that unapata personality disorders kama generalized anxiety disorder. Ama panic attacks zinakupata in situations whereby una feel uko stressed. Ama unago wale watu kugasirika ufi. Exactly. Ina come along na some other things which are not nice. Sawa? So here are ways in unaweza cope na anxiety. Ukifeel a situation whereby you're anxious, inakuanga accompanied na breathing. Breathing yako inaongezeka. Sawa? Inakuwa fast and short. Like kuna you can tell panic attack. I'm sure you have seen someone with asthma attacks before. Like kuna your breathing inakuanga very fast and short breaths. So in a situation whereby you're feeling anxious, try to calm down and do inaitwa the 3-step rule. Yeah, breathing inakuanga mostly kwa psychology, right? This is what you do. Una breathe in 3 seconds, una count 2 3. Alafu una breathe sawa unatoa hewa ukirutisha ndani. Yes. And in 3 seconds so you breathe in hewa ndani unatoa release. Sawa hizo slow breaths zitakusaidia cope na hiyo situation. Alafu ya pili ni shut out all negative thoughts. Sometimes inaweza kuwa ngumu. Chelaa tukisema shut out all negative thoughts, unajiuliza aje hizi negative thoughts shut out aje? Unazizima aje? Nitazizima aje? You know, hizi ni thoughts zenye ziko kwa akili yako. So utajistop aje kufikiria. But sasa here is how you do it. You can decide to take a nature walk. Sawa? Ama kama uko na talent, yes, you can decide to listen to music and good music. At this, inspirational music. Yes. Sene kusikiza violent songs uende kutoa anxiety yako na violence. Na konga yeye, na ponda yeye, mimi nenda malesa yeye. Sayo wendo gwabu tu gona pika yeye, mimi nenda mumalesa. I will destroy him. Sayo wewe unatunda umega headphones napika hata igwea chini pika. Na friend wacha nikuambie sikiliza music mzuri. Yes. Wachana na music hata wewe mwenyewe ukiona unakuwa na hasira to your own self. Unachigasirisha.
Unataka inspiring music, motivationals. Exactly. Ukisikia music unasikia roho imetulia mpaka unasikia tu unasikiza hadi worship song. Wakati hata ambapo nitaanza kuandika wimbo zangu ndakuwa na nitaandika hizo inspirationals. Msisikilize sauti, message ndio ya message ndio important. The message isiki. Tutasikiza. Bora tu kwa good quality. Yes. Ni hivyo tu tutasikiza. Hata before show ishe nitakuimbia nini moja at least. Aya, uko na nini? Niko na chorus, nimekuwa nikifikiria for long, at least you tell me your side of you. Ni sawa, utatupea kwa hint alafu ni ya Kizungu. Ya Kizungu? Mimi nachua happy to Kizungu. Yes, mi improvement. Umeamua na utaki mchezo. Mimi call me international. Call me international. No jokes. No jokes. Unachoga nini? Chelaa. Yes. Ni sawa. Atuna mengi kusema. Unajua kama unashuku hiyo time. Ninashuku lakini wacha nimeacha kushuku. Yes. Wacha utatu surprise us, Sawa sawa? I will. Aya, so kwa hiyo ku avoid negative thoughts tumesema unaweza listen to good music, inspirational music at that. You can take a nature walk, you can use do your meditation, talents. exactly. Do something that makes you happy to keep your mind off these negative thoughts. Ndio kuna time utakuwa anxious. Okay, kuna hiyo anxiety yenye iko attached to good things. Probably you're a first time dad, unangoja kuona your child, kunako anxiety, but this ones zenye ziko attached na negative things hizi tumezikataa. Sawa sawa? Agata. So kuna reversing the cycle ya anxiety. Sawa sawa? Tumeangalia the cycle, tumeona nini ina entail, that is the anxiety cycle. Tumeona kuna number 1 anxiety, number 2 avoidance ya mtu anatorogea. Unatorokea, unasema hii anxiety wacha niondokee kwanza alafu tutajua venye mambo tutasort. Yes. Alafu after that kuna short term relief. Short term relief ile unakuwa tu satisfied. Unakuwa sawa. Very short time. Alafu after that short term relief ndo tunaingia kwa long term sasa anxiety. Long term heightened anxiety. Hapo ndo kwa sasa unapata watu wamepata anxiety disorders. Alafu ukiangalia hadi with the upcoming research hizi personality disorders sana not personality, anxiety disorders zimeenda zikiongezeka sana among the young people. There are so many things zenye tuna look forward to in life kama the young people, kama right? followers, kama kuna that new job. There are so many changes that are happening kwa hii life cycle sana ukiwa hapa hivi youth. This is the most eventful part of your life. Sawa. There has to be a new job, a new relationship that will potentially lead to marriage. So many changes will happen in between. Kwa hivyo there's a lot of anxiety. And here's the thing. Most young people tunahepa. Tunaamua kuondokea. Sawa. And so the problem that comes with kuondokea, avoidance. I don't know why we think that is a solution to almost everything, Chelaa. If you sit down and have a conversation with a young person and just ask them a dilemma question. Ulize tu swali iko na dilemma mahali. Dilemma ni kama swali go huyo ni mtu mkali. Swali go na huyo mtu. Hapana. Unaona dilemma ni kama gani? Ushaisikia historia fisi alikuwa anataka kwenda kwa nyumba mbili, akapasuka msamba. Dilemma ile ya situations mbili na zote ni tricky. Na sasa wanajaribu kufigure out venye uta-balance your answer. Do you know what most young people say? Ondokea. Anasema avoid. Achana nayo, don't force things. Exactly. Wanasema achana nayo, don't force things. But sometimes it could be a matter of your destiny, right? Your future. Lakini unasema aje, mimi sitaki stress, unachana nayo. Anugweli. Na sasa probably that is the path that could have led you to what you were meant to do in life. Hata sifu bado inaweza kuchunga tu. Somehow inakuchunga unakuwa mtu improved fashion. But sasa avoidance is not the answer to things. Anugweli. Ku avoid vitu si kuzisolve. Face team. Pambana nayo. Pambana na hali yako. Pambana na chenye una face. Chenye una face. Whatever
going through. Yes, whatever you go through. Hey, Wimbo ya kizungu nataka kusikia. Hey, no matter what, lazima umake it. Pole tu hata watu wakubwa walianza tu ifu pole. Exactly. Alafu again, avoidance is not the answer. Even when it comes to that relationship. Sawa? Kuavoid mtu is not the answer. Tatoroka siku nyingine mkutane mahali hakuna hata shortcut. Na sasa unaona utajua ujui. Don't make things complicated around you. Yes. Don't create hizo rifts with people. Adi, when it comes to relationships with family, right? Kama ni sister yako, brother yako, mama yako, baba yako. If you have something going on between you two, don't avoid it. Sawa? Yes. Try to solve it. Alafu, from there things will get better. So that also works for anxiety. Don't avoid it. Just tomorrow to avoid. Utapata hiyo short term relief. Utarelax useme, si mambo iko fiti, iko nini, you know. Alafu, after your short-term relief, kumbuka bado the solve issue iko hapo hivi. And what happens when you leave an issue unsolved? Inaendanga ikibuild, ikipile. Inaongezeka tu. By the time sasa unasema kurudia, by the time hata siyo inasema like unajipata tu imeku-pull back. Kwa sababu ya the extent at which hiyo issue imepanda. Ni kweli. Sawa. So before ifike hapo huwezi solve. Anza kushughulikia hapa hivi ndo utengeneze mambo. Ndo by the time inafika inasema ni kufika huko hivi juu, ushaweza kuitame. Sawa? Yes. Usipate vitu zenye ni ngumu kutreat. Just sasa unaona the moment umefika umepata anxiety disorders. Sema unapata hizo panic attacks, umepata hiyo generalized anxiety disorder. Hiyo kwanza ni mbaya. Chelaa, hawezi ongea mbele ya watu. Unafiga tu hivi umestuka. Uko so anxious, una stammer, you can't even complete one statement. Like, it's not something that you will look forward to. Alafu walikuwa nasema, according to research, 8 out of 10 people are potentially prone to getting it. 8 out of 10. Watu wengine unajua hata tirisu ni sisi watu wa siku hizi tunaishi maisha ya chana age nilifanya makosa, ile siku nilienda negaga presentation kisungu gakonga, ile siku nyingine nilijaribu guaga ikakata. Sasa wewe unaangalia ile yenye ilitendeka gafil, sasa unafikiria bia hii yenye gwapo itafil. Unastuka unatetemeka mpaka hivi mpaka una sweet. Hata ukiambiwa ati sasa peana presentation yako mbele ya watu unakumbuka ile time ulingoa. Sasa wewe ni Mkikuyu. It is not a shortcoming that you are Kikuyu. That's R and L. If they decide to meet together and say hi, be proud. You embrace it. Kadi unai-make a laughing point. Yes. Kama wewe ni mukale, pina kunga. Uendelea, wewe maisha itakubrishia. Bora message imesikika. Ndio, that is the most important thing. There's a certain speaker that ako quite known, but because of some issues I won't mention the name. But alikuwa anapeana speech. And katikati ya speech, she's Kikuyu. So the R and L decided to meet. Alafu it's in a place where kumejawa to professional. Na sijui mbona inamwanga. Hiyo wakati uko very serious. Ndio inamua uko serious. Umechigombosi, umepika introduction mtu. Kila mtu ako, hey, madam, we want to hear her speak. Alafu hiyo wakati R na L ndo hizo zimepatana, zimesalimiana, hello. Welcome home. And you know what she did? She decided to turn that situation into a comic, like kitu funny. Akasema so my roots are catching up with me. My Kikuyu roots are catching up with me, so bear with me. Yes, I'm from that tribe. Let's continue. Lakini hata wengine wakitoka hata kama wale wanatoka mahali nchi kama Mogadishu. Wakikuja kutoka huko Mogadishu, wakikuja Kenya, wachange, wanaendelea kuongea hivyo. True, very true. Kwa hivyo we should embrace those as that takes us back to appreciating ourselves. Sawa na kujikubali venye tuko with your shortcomings, with the things that stand out with you, each and every aspect of yourself. That is what makes you, and that is what makes you unique. Sawa? Yes. Kwa hivyo we need to appreciate and yes, appreciate each and every aspect of us in every situation. Don't avoid my issues mingi baadaye. Sawa? Yes. Juu nimeona most of the people Chelaa tuna end up reduce our worth ndo tuweze kufit in spaces. Unapata kufurahisha watu. Unakuwa people pleaser ndo uweze kufeel that you are enough. But the thing is that self
acceptance comes with us. Inatoka ndani yako. Ni wewe uji, juu kwanza wewe ndo una spend more time na wewe. Si ndio? Yes. So, kama uji accept, una expect watu wa nje wa kuaccept aje? Nashangaa, nastuga. It cannot happen like that. If So you don't love yourself, they will not love you. If exactly. you don't love them, you... I don't know. Hiyo Chelaa. ni kurumusha. Ndio ninashindwa. Baga gwasa nafanya hivi kichwa nione kama ni mimi. But yeah, let's start with accepting ourselves. And sometimes shortcomings are bound to come. We are not perfect human beings. We are born of sin. But that doesn't mean that we should stay in it. But that means that there is room for us to work on ourselves so that to go better each and every step of the way. So don't give up on yourself. So tunakuwa reversing the cycle of anxiety. Yes, kuirutisha nyuma. Umechikuta kwa hiyo situation. Exactly. Description yote tumepatiana kuanzia fenye tulianza mpaka mwisho ni wewe. Bas. Yes, solution ni gani? Una feel ni kama ni mimi mnaongelea kidogo ama umejipata kwa situation whereby umeavoid nini ama umeavoid hata tuseme saa hizi tu. Wacha sasa tuangalie venye you can reverse that cycle. Kuna number 1, confront feared situations without the aid of safety behavior. Yes, kama unaogopa panya, confront. Hata kushika panya ndani ya nyumba. Kushika tena. Sasa si kama unaogopa panya, kama unaogopa tugis, ikipweka hivi unasikia mtetemeka, unaenda unatimbilia watu wagonasu, unasuiana nazo. Bas. Juu sasa kila mahali kuna dogi. Utafanya nini? You can't eliminate all the dogs. What will you do? Alafu I realized that in places, I think it's in places like the US, they have laws that protect these pets. Umbwa, paka. There's a certain... kwa sababu mbaga wanega machina. Unacheza ng'ombe sawa, kuna mwingine alikuwa hakuna inati. Ameita ng'ombe ati Sara. Ati Sara. Sigeza Sara. Sara wewe Sara. Unastuka. Hapana, lakini unajua ng'ombe imekuja pole pole. Inatembea. Singine hata inastua mtu. Unaona, like they have very very strict laws that protect these pets. Juu kuna wakati, I think it was a pretty popular story now people know about it. There's a famous sports person from Africa. Actually it's not from Africa, from Kenya. Ako huko majuu. Na sasa aligonga paka. Hizi paka zinakuwa kwa street. Agashigwa. Usiniambia alishigwa chundu. Alishikwa na ilikuwa kesi kali. Unajua sasa for us in Africa, for us in Kenya, ukipatana na paka, tuseme inakuja kupita kwa mguu na ni paka imetoka kwa dustbin. Wewe toka niondoke hapa. But sasa yeye unaona ametoka Kenya, ameenda US. Anafikiria the same way nilikuwa nazigonga, si ni stray cat, haina mwenyewe. So the same way, ndo hata mimi nitagonga, hii wewe niondoke toka hapa. Lakini nilichupia wao wananunua pesa mingi. Hapana, hii ilikuwa stray cat, like haina mwenyewe. Hizi tu hizi zinapitanga, haikuwa kwa shelter ama sijui ilikuwa imepotea kwa shelter home, but ilikuwa stray cat, haikuwa na mwenyewe. Akaigonga. Akaonekana alishikwa. Alafu kushikwa alipewa a couple of days of community service. Sasa hiyo ni situation whereby umeshikwa alipelekwa kwa koti. Ni kushikwa serious by the way, unashikwa serious. Akapelekwa kwa koti, akaambiwa now we will give you, just sasa hivyo umefanya according to venye umevunja hizi laws kwa kugonga this stray cat, tunakupea 20 days of community service. Utaenda ufanye kazi kwa shelter sasa haya easy animals. Hasuiane nazo. Akijaribu kufanya makosa kama hiyo siku nyingine. Atubutu. So alienda kwa hiyo shelter yenye aliprescribiwa na koti, akaenda kutengeneza hiyo place. So anasaidia clean, kuzipea chakula, kuziosha. Kwani mbaga ziko na nyumba specific kama like unaona like sasa a children's home, but sasa it's not a children's home, it's like a shelter for stray cats and dogs. So badala ya kuroam kwa streets zinapelekwa kwa hizo shelters. Mimi bado unanistua. Yaani unashtuka just hizi vitu animal shelters.
Aziko. Na wanalipa. Sasa inamsuri. Wanalipa rent. Sasa si hizo shelters zimewekwa hapo hivi na government. Sasa mnyama hisi lipa rent. Sasa halipi. Sasa si wanazichukua tu wanazichunga. Like wamejitolea. Wamejitolea kufanya hivyo. Unapata kuna well wishers wanasaidia, kuna funding wanapata from the government pia kusaidia hao wanyama. Hiyo kitu ikigwa Kenya utapata kuna watu watajitolea kwenda kuishi ndani ya animal shelter. Wende tu wakae huko. What Kenyans can do? Mtu anakuja akibweka. Anauliza ametembea na mguini. Anauliza Kimani ni nini? Na anabweka akisema nataka mahali pa kukaa. But yeah, it is that serious. Wanyama huko wanachungwa vizuri. Na hata there was a certain time kwa hizi agricultural shows tulienda tukapata mkulima mmoja alikuwa amevalisha ng'ombe headphones. Sawa? Ng'ombe amevalishwa headphones. Age please mkulima mali huko. Wherever you are, don't do that again. It is not happen. No, what can explain? Amevalisha ng'ombe headphones. Sawa? Place yenye ng'ombe imekaa kuna mattress safi. Floor yenye ng'ombe ni floor ni safi. So time alikuwa explain akisema hivyo venye anavalisha ng'ombe headphones ni prepare its mental state, ku make sure iko relaxed. Ndio time yenye wataenda kukamua walikuwa naivalisha like 3 hours before. Waende kukamua. Kwanza tulia. Hii ng'ombe. Ng'ombe ilisaliwa na ng'ombe nyingine ya Kenya. Labda inajifanya inataka headphones. Ukifanya kazi, hiyo ng'ombe ni mjanja. Huyu ni mjanja. Sasa inavalishwa headphones. Huyo ni hapana. Alafu na imagine alikuwa anasema productivity ya maziwa inaongezeka. Like it is proven. Productivity. Chelaa nunulia ng'ombe zenu na headphones. Na mattress. Na make sure your mattress inaoshwa. Na ya floor inaoshwa. Sawa? Na unaiwekea relaxing music ndo productivity ya maziwa iongezeke. Usibu. What is the worst that can happen? Hakuta maziwa utapata. Sasa si tuko na ng'ombe nyumbani, hata kuna jirani yangu ako na ng'ombe nyumbani anatoa maziwa mingi sana. Na hiyo mattress. Endo uangalie hiyo kitu. Enda Google tu. Iko online. Iko online. Ni kala. Ng'ombe ni kala kani. Hapana, but it's something that they're doing in the West. They're really doing it. Ng'ombe inavalishwa headphones nani. Joto huo mkulima mwenye alikuwa anafanya hivyo. Ng'ombe imekuwa na anxiety. Sasa, but then inafanya relax. I hope you guys are picking this. Relaxation is very important. Na mkulima amejua hadi mnyama anahitaji kuwa relaxed ndio aweze kuwa productive. Asa unajua itafika mahali mpaka tuugisi na egoa headphones. Ati ndio isibweke kwa sauti. Lakini relaxation is very important. Unaona, bedeni kitu iko proven. Enda utaangalia kitu Chelaa. Lazima niangalie. Alafu headphones zako beba pelekea nini uvalishe. Ngoja nyumbani siwezi. Enda utest. Labda tununue ingine mpya huko wewe. Enda utest uone. Nijaribu. Enda ujaribu. Inaweza nikonga lakini naweza jaribu. Ukiwa umefungia hapo hivi place ya kwenda kuikamua, ivalishe headphones one. Lakini inaweza vunja. Anyway, usiseme ni mimi nilikwambia. Wacha tuachane na hayo. Anyway, so confront sasa tuko kwa reversing. Sawa? Confront your situation yenye unaogopa. Sawa? Face head on. Kwa sababu sijui kama usha realize as in a situation whereby you are anxious, tuseme kama unaongelesha watu wengi, the moment umesimama na umeanza kuongea 2 minutes into talking inakonga ishaenda. Ni kweli. Unajiuliza sasa ni nini nilikuwa ninaogopea? Ni nini nilikuwa inanishtua? You know, hadi unaanza kujipigia kelele, unaanza kujikelelesha. Sasa hiyo ni nini ulikuwa unafanya? Ulikuwa una do what? So ungeingia tu chape nini venye ulikuwa unafanya? Nini ilikuwa inakushtua hapo, you know? So it is the same situation. Sawa? Easy fears zenye tuko nazo. The moment we have faced them head on, what na realize there was nothing to be scared of from the word go. Ni kweli. It was akili ni kitu tulikuwa tumebuild kwa akili na tunaona this is a mountain and probably it's just a small kanini tu unaruka tu hivi alafu unajiuliza sasa surely nini ilikuwa inanishtua, you know. So yes, make sure you confront these situations, face them head on. Sawa? Yes. Alafu number 2,
Short-term, slight increase of anxiety and then decrease in physical symptoms and attention scanning. Sasa kwa confronting the fear, remember kwa the anxiety cycle in itself, tulikuwa tunaongea kuhusu venye kuna hiyo short-term relief, una avoid uneke situation kando. So for this one, usiweke situation kando, kubali hiyo anxiety increase. Sawa, let me give a situation. Napeana speech sana kwa sababu nishajipata in that situation. Unafaa kuongea mbele ya watu wengi, umeshtuka. So unashtuka tu unajiambia sinaweza acha tu kitu. Watanite mara moja mara mbili waache, si ndio? Alafu story ishe, si ndio? But sasa in that moment of you deciding sitawacha kitu, I won't avoid it. I will go give that speech. Anxiety yako, I won't lie, itaongezeka. Hapo ndo nasikianga kwanza unaulizwa wewe ndo Madam Chelaa, so sawa, you are coming in number 2 bas ukishaambiwa ati you are coming in the second one unasikia bas ndo mimi. So in that moment yenye umeallow hiyo anxiety increase, you're making a step forward. You are moving to greater places. The moment tu umekubali na usiavoid your situation, useme ati ama fanya the see a must, ebu cancel jinangu, ama umwambie awacha achana nayo, weka second last, alafu ama toa tu yote, you know. Yes. But just at the moment you allow that anxiety to increase, allow yourself sasa kuweza kuitackle. Sawa? Yes. Ikiwa increased, don't avoid the situation. At that moment of your anxiety increasing, that is where now you're making progress on your anxiety. And sasa utaweza confront that situation. Na that fear. Unaikonfront mara moja unamalizana nayo. Yes. Sawa? Yes. So itakuwa short term. Hiyo period ya kuambiwa you're coming in 20 minutes ama unaingia in 10 minutes. You'll only be anxious for those 10 minutes. Alafu the moment ushaingia stage ushaanza kuongea another 2 minutes alafu you ease into it. Yes. Itakuwa tu a short term time yenye hiyo nini itaongezeka, hiyo anxiety. Sawa? Yes. Alafu number 3, use coping skills to reduce anxiety to a manageable level. Tumeongelea hizo coping skills. Breathing. Temenye uko anxious, temenye uko anxious, your heart rate increase and all that. Hadi breathing yako inaongezekaga. Sawa? So remember the 3 rule. Una breathe in for 3 seconds, una hold 3 seconds, alafu una release for 3 seconds. Sawa? The 3-step rule inatumikanga sana kwa psychology na mostly inasaidianga ku relieve your tension. Sawa? Aya. Na pia kuna wale ambao wana uimbaji. Unaweza ambia kama unatoa speech na wewe ni mwimbaji, unaambia congregation wasimame muimbe wimbo ya taifa. Wakimaliza anxiety ijaisha, mnaimba ile ya East Africa. Bas. Wakimaliza ijaisha wanakaa chini, alafu unaimba yago. Alafu unaanza speech. Bas. So there are many ways to cope with anxiety. Kuna ile unaweza rehearse before amira. Kuna hizo mambo tulifunzwa shule za oral skills. Yes. How you can work on your anxiety too, ama how you can avoid anxiety, ama stage fright when you're giving a speech. So kwa hizi coping skills tulikuwa tumeongea kuhusu breathing na thinking. So you thinking tulikuwa tumesema kuhusu how to keep away the negative thoughts. So kuna situation whereby you can listen to music, there's a situation whereby you can take a nature walk depending on kwenye uko. Sawa? Yes. Sasa kama uko place yenye unafaa kupeana speech, the fastest thing you can do ni kusikiza some calming music for like 3 minutes before uingie, unasikiza alafu unaingia. Sawa? Haya. So unatumia hizo coping skills ndio uweze kumanage your anxiety level for situation where una feel hii anxiety wacha inaendelea ikipanda, so I need to try to manage it ndio iweze kubalance kidogo ndio niweze kuendelea na chenye ninafanya. So number 4, get belief in ability to control your own responses. Jiamini in such a way that unajiamini unaweza control when you respond kwa certain situations. Because I won't lie to you, kuna situation itakufanya ukue very anxious. Yes. Now we can't avoid it. Unaweza kuwa maybe mlikuwa wingi mnatoa hizo speeches ama mnaimba. Alafu mwenye agombele yako agenda tu akishika microphone. Anasa
Wanja na runs na anaenda anabumua Wanja alafu agombaga na instrumentalist wake ago na keyboardist wake alafu kuna wewe one man band umekucha peke yako jinsi ulivyokuwa unasikia tu fenya memba nguvu Wanja inaisha yote unasikia basi magoti imekata afu watu wamemshangilia unajiambia ati wanapiga magofi unaanza kujiambia siri hata ningeingia before yeye sasa kuna mtu atanisikiza kweli ama nimwambie tu aimbe on my behalf aimbe kama mimi, you know. Yes, but we need to believe. We need to believe in the ability to control our own responses. Sawa sawa? Kwa sababu this is life. Inakuanga unpredictable. Chelaa, you don't know what will happen tomorrow. Watch hata tomorrow. You won't know. You don't know what will happen after this show. Sawa sawa? Each and every step of the way, each and everything that we experience is new to us. Sawa sawa? Na tutakuwa na different responses to how things happen. But now, you need to believe in yourself such that you can be able to control your response. Sawa sawa? Yes. So those are the 4 steps of reversing the cycle of anxiety. Number 1, confront feared situations. Yes. The confront, face them. Sawa sawa? Yes. Number 2, allow the short-term slight increase of anxiety. Then the decrease will happen naturally. Sawa sawa? Number 3, use coping skills to reduce anxiety. Sawa sawa? Na tumekuambia isusute sinyo unafaa kufanya. To a manageable level. Na tumekuambia venye unaweza cope nayo. Sawa sawa? Yes. You can. The breathing exercises. The 3-step rule. Breathe in. 3 seconds. Hold. 3 seconds. Breathe out. 3 seconds. Sawa sawa? Alafu pia remember kwa the thinking, how to keep away the negative thoughts. You can listen to good music, inspirational music at that. Unaweza take a nature walk, unaweza fanya meditation, sawa sawa, in a quiet room, unaweza exercise depending on what works for you. Na situation yenye wengine anxiety kwa emotional eating unakula unapita na kila kitu anakula ukali anachanganya na avocado mkili ndio hiyo anapofia kila kitu. Please, anything they can find. Kama uko na anxiety usipofie kila kitu hivyo, fanya vitu zingine. Ukipofia hivyo alafu acha nitaharibika, nitachoma kuna mtu nitachomea mahali. Ukikuwa na anxiety fanya kitu kingine, akili na involve akili, mwili, physical hizo, lakini sasa tumbo waachana nayo kwa tuiweke kando. And remember guys, usipoweza kutemio anxiety yako, sawa sawa, if you're not going to tame it before ama utumie hiyo anxiety cycle uifuate ati after anxiety unajiambia acha ni avoid this situation, alafu upate your short term relief, alafu ikuwe sasa long term. Kumbuka iko na very 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 bad repercussions. Sawa sawa, utajipata ndio wewe uko na anxiety disorder, hauwezi ongea mbele ya watu, inakusumbua your day in day out activities, kuna panic attacks, kuna eating disorders that are attached to being anxious. So work on it as early as now. Sawa sawa. Alafu remember tumesema these things are inevitable. Inaweza kuwa unajiambia anxiety hiyo ni nini sasa, you know, but sometimes the events that happen in life was not push towards that direction. Alafu there are some things that, remember we are born of sin, kuna vitu zingine tu zinakujanga automatic, worry, a lot of fear, a lot of nini, but here's the thing, we have the ability to overcome it. Sawa sawa. Kwa hivyo we need to challenge ourselves so that we can be able to overcome certain situations and we can come out bigger and stronger. Sawa sawa? Yes. So tukimalizia, I will leave you guys with tukimalizia hii topic. Sawa sawa. I will leave you guys with a quote inasema, anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength. Sawa sawa? Anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strengths. So anxiety has never helped anyone. Sawa sawa? Utafikiria ati jua kuwa haita nini, ati jua kuwa anxious ita empty the sorrows of tomorrow, but anxiety doesn't do that. Sawa sawa? Yes. Itachukua tu strength yako. You lose a lot of your strength in this anxiety instead of working on yourself. Sawa sawa? And we have our own shortcomings as human beings, but that shouldn't hold us back. Tusichueke nyuma, tusijitarau. Tusijitarau. Sawa sawa? Yes. As much as we have shortcomings as humans,
we still Don't despise yourself. Yes, we should not despise ourselves. We can overcome this. And remember, there is no mountain that is brought to you that you cannot conquer. God has equipped us with the strength to conquer each and every situation, and you have the power inside of us through his help. Sawa sawa? And your topic ya leo, the cycle of anxiety, and we've told you even how to break it. So go out there and break it today. Na tumesema hapo hivi ukiwa youth, so many things will happen, eh? It's the most eventful part of anyone's life, eh? This stage. No kweli, no muzasi anagunguchia na kutegemea na kuangalia, no huyo society na kuangalia, no huyo bado kasi inakaa ni kama ingiani, no huyo ni kama hata unakuwa tuna stress, unajaribu kwanza kupost vitu, unaenda unapata likes moja. Usikuwa anxious, hizo vitu ni pole pole, step by step. Vitu sitachiba. Yeah, alafu pia unajaribu kufigure out your purpose. Unajaribu kufigure out, are you in the right path, ama nilipotea kitambo. Ulisomea career wrong. Unajua kuambia kwani nilichukua path yenye si yangu, nirudishie mwenyewe nitafute yangu niende nayo, you know. There's a lot that is happening in a youth's life. And sometimes unaweza, alafu hadi hata wenye unaangalia unasema ati hao wamemeki toshajua. Hata ukiwapata ukiwa umeketi na mawazo zao, utastuka. Wanajiuliza maswali kama sasa nimefika kweli? Bado. Is this what I'm supposed to be doing? Ama kuna mahali nimetrade ka dream kangu mahali. Unajua? Ni kweli. Una so many uncertainties. Unajiuliza ama maybe mwili yangu inafaa kupungua ama kuongeza. Unajiuliza ama mimi nafaa kupata gasi nyingine niachane na hii. Unajiuliza ama mimi nafaa tu kuhama hii town, vitu ni kama hii town haiko. Uende town nyingine, nijaribu nione kama itawaka. Yeah. So you see, uncertainties are there in life. Alafu that's tunashinanga tukiemphasize na tunasema don't compare your story to someone else's. Kwa sababu huo mtu mwenye unaangalia unasema ame make it, probably even them they're asking themselves, nime make it kweli, you know. So you just focus on yourself and work with what you have. Try to avoid situations that will make you anxious. Not to avoid. Try to cope with situations that make you anxious, not to avoid. Tumesema no avoiding. Sawa? Yes. Don't avoid things. Young people, let's not avoid these things. Yes. Communication. Communicate with people, let them know these things, and try to avoid certain situations that will make you. But tumesema avoid toxic friends. Avoid sumu. Toxic ni poison. Toxic is avoid poisonous friends. Poisonous they don't allow you. Yana wagurusu ugwe. Awagurusu ugwe unapage mahali pamoja. Lakini ni kama hizi kamera zinafanya kizungu na kuta. Inaenda. Ile wakati niko serious. Nimegusanya kuji. Alafu inafanya inaenda yote. Anyway guys, so I told you guys about the two segments. Says we will be getting hustle safi. Wacha tuone Rachel Kahugu anatufunza biashara gani leo. And remember, take this into consideration. You are a young person out there. Umemaliza campus. Bado job haijajipa, you can find a way of getting revenue, because I know kushinda ukiomba mzazi do inaletanga ish hapo katikati unafila man nimesoma, I'm grown, I'm done, siwezi shinda nikiitisha do. So please consider this easy teachings that tunakupea kwa hustle safi, and who knows, inaweza kusaidia kupata kado kidogo as you're working towards your goal, tupate hustle safi. Hello, good evening, and how are you doing? Karibuni sana. This is Hustle Safi, yani hustle enye imeweza. Tunatafuta pesa. And now for today's episode as well, tunaangalia a side hustle that you can do, and tutaanza kuangalia main jobs that you can do for the whole day. But hii ninawaambia, if you're having something else that you're doing mchana, now this one you can work with this as a side hustle only in the evenings for some hours, and you get some good money. So let's get into it. Sasa leo tunaangalia about selling smokies, and probably you have seen hizi biashara places mingi sana, right? So this one you can do it as a side hustle, and mostly kama unaifanya kama side hustle, it works very well in the evenings. Jioni, people are tired, people want to take something, people want to bite something as they go home. Now this works from mostly you can do it from around 4 depending na nini unafanya mchana. From around 4 p.m. Of course, if you're not so busy, unaweza anza around 3, but that also depends.
na what you're doing. So from around 4 to around 7:30 in the evening, or around 7-8, depending again with what you're doing, but this is what we'll work for today. So from around 4 to 7:30, this is just 3.5 hours. This shouldn't be that hard. 3.5 hours. Now, what you'll need ya kuanza hii biashara, we are looking at the investment. Unahitaji pesa ngapi? Let's start with, kama unaifanya kama side hustle, you do not need a trolley. Unaona zile trolley zenye watu wanozianga nazo smokies? You don't need that kama unaifanya za side hustle. To make it cheaper for you, unaweza tumia zile warmers ama dish. You've seen people wenye wanatembea na zile dish wakiuza, maybe ni kwa magari ama mahali kuna stage. Of course, this works well mahali kuna traffic. So let's say kwa stage ya magari, you'll only need a dish. Uzia watu, sawa sawa? So a dish ama warmer, it goes for, as of now, it goes for around 400, depending na ni gani utanunua, but we have the 400. Then you'll definitely need tomato sauce. This goes for around 100 shillings, and of course hiyo ya siku moja. Now tomato sauce unaweza tumia kama mbili for a month. You'll use one for 2 weeks, depending again with utauza for how long, as you've said with the hours, utauza for how long. But for one packet of smokies, you might use these for 2 weeks, and that goes very well. Now we are using one packet for this case study, using one packet. You'll also need kachumbari yenye watu wanakatanga, that's kitunguu, and mostly it is kitunguu na nyanya. But we've always said to make this more spicy, so that people will be looking for you, wanataka smokies zako za ule baby girl ama za the guy mwenye unazanga mahali. We'll add dania. Now we'll need dania, of course. Let's start with that because it's the secret ingredient. Of course, dania ni 10 bob, right? Then you'll need tomatoes. You can buy for only 20 shillings. That would do ni kama 4 right now, so that will make for one packet of smokies. You'll also need vitungu, that is onions. Yeah, 20 shillings will do as well for one packet. I'll keep repeating that. Then there are people ambao wanapenda chili, so you have to have that option as well. So chili ni only 10 shillings. Ile, you know the chilies I'm talking about? Yeah. So hizo unakatakata unaweka kwa yo kachumbari. So that will work. Now, this is all the investment that we need. But sasa, tutauza smokies bila kubai smokies? Hapana. Now, one packet of smokies inakuanga 500 as of now, 540 shillings. But this is 22 smokies. All right? So let's go to the cost of what you'll need for 1 month. Now, we've said dish haukuwa nayo the first month, and then tomatoes tunabai per month, right? So we are buying 2. So 400 and let's say 200 for the 2 tomatoes. So you'll need 400 and 200. That is 600. But 600, it's different. It's the investment that you put in. Ukijuanga hauta have kuibai every day. So for the first month, tuko na 600 enye utatumia. So we put aside the 600 investment. Okay? But now there is something that you'll have to buy every day. Kama unauza the 1 packet of smokies in the evening. These are 22 smokies. So you'll need the 540 plus the 10 bob ya dania, 20 bob ya tomatoes, 20 bob ya onions, and 10 bob ya chili. Now for every day, you'll be using 600 shillings. Enye unajua it will get back. Enye unataka ikulete profit. Ni hii hapa. Alright? Now, let's go to where we make the profits. Perfect. Now, we've said we have the 600, the initial investment. Hii ni a dish, and you won't need to buy it again. And the dish na the tomato sauce.
tomato sauce, and we are assuming you'll buy it twice every month, so that's 200. Okay, so we are having this 600 and an investment that you'll get a profit from each and every day. Now you're selling one smoky at 40 shillings, but now we are having 22 smokies, which means from the smokies you'll be getting 880 shillings every day. Okay, so from these 880 shillings, you are only removing this 600 for the investment. So you're having 880, remove the 600 that you use every day for the smokies and the kachumbari. So you'll remain with 280 shillings. So you're making a profit of 280 per day. But now let us count what you'll be making per month. All right, so you're having this 280 shillings times, we say 25 days. We're not working with 30 because you're assuming kuna siku tano zenye nne ulienda church, Sundays you must go to church, na moja ulikuwa umetravel, so some 5 days that you didn't work. So we are working with 25 days. So 280 times 25 days, that will give you 7,000 shillings. So you get 7,000 shillings working for a month for 25 days, only 3.5 hours per day, which means you're having the whole day to yourself. Jioni ikifika 4 or 4:30 ndio unaamua kwenda kuanza biashara, and just like that you make 7,000 shillings per day. All right, so that's just it. Ni pesa kidogo, unajisort hapo and things go well. And of course kama unataka kutoa ile pesa yenye tulikuwa tumesema hii, the first month you'll make 7,000 and then you remove the 600 ile a dish and you'll umetumia the 400 and of course the 200 ya tomato sauce, which means for that particular month utakuwa make 6,300. But now the 6,300 is only for the first month. Hizo mwezi zingine you'll be making 7,000 alafu unatoa 200 yako ya tomato sauce. Remember, we are talking about one packet of smokies only. Imagining that you now have customers the second, the third month, and now you're selling like 4 because people have identified you. You make a lot of money just by working for 3.5 hours. Note this, when you're working with food, you have to be very organized and very clean. Sawa sawa? If you're working with food, kama unataka kupata biashara ikuwe mzuri, you want to get your customers, make sure unakuwa very organized na unakuwa very clean. So that's it for Hustle Safi. I hope that you'll start making money, and business is more than meets the eye. I'll see you in the next episode next week on Saturday, hoping that you're already thinking of a business that you can do. And here is one as a side hustle. See you next week. Yes, that was Hustle Safi, guys. So, kama unataka kuanzisha biashara ya smoky, umepewa mahesabu na Rachel Kahugu. Remember, go get started on whatever job it is that you want to do. Sasa tuingie kwa careers kidogo. Tujue kuhusu acting as a career. Wenye walikuwa wanajiuliza, hey, is it possible for someone to take acting as a career? Let's get into Meet the HR. Tupatane na actor, a teacher, and also an actor and a director. What's up, guys? How you doing? My name is Fanuel. I'm an actor and a teacher. Acting is all about believing. Teaching is all about leading the person into believing. And welcome to the Meet the HR show. God, how did I do? You did good. Uko sawa? Uko sawa kabisa. Sijui nitoke hapa hivi kwa chei kazi. Because I think you can do it. So what inspired you to get into acting? Acting? What inspired? Yeah. Never told you this story. Yeah, so we need to know what happened for you to decide this is what I want to go for. But it starts way back. Like, I didn't even know the word drama. So there's a poem, Kuna Parents' Day. You know those Parents' Day? I sneak out of the house to go do a poem during Parents' Day. Yeah. I get there and I am so proud to say that after the performance, I was paid. Given Broadway's na Stony. Yo, at the time it was a flex, man. It was a big deal. So then I'm cutting over primary. So it was good. You know, when I went to Jiris, I didn't go there because
You see, we had dreams that mimi nataka kwenda Alliance. Yes, Starehe. so many party in. Yeah, you know, we had the big schools. Yeah. Where? Wapi? Wewe uko hapo. Mimi, but I had my selection. I Yeah. had Alliance, nini. But then every focus stopped. I was now focusing on Njiris. I have to go to Njiris. Reason? I saw them the previous year. Walikuwa kwa TV. Doing a play. Wow. It was called Mira Mira by Joseph Morungu. So you were like, I want to be there. This is what I want to do. Mimi story ya starehe, mtaenda kupiga starehe huko kwenu. This is where I want to be. Wow. This is GA. So you went to campus, Yes. and yes, tell us what you studied. I studied theatre, arts and film. Wow. We Studied saw that theatre coming. arts. We saw that coming, guys. Yes, with all that Sorry, passion, we saw let it me coming. Maybe this one, listen. We know the answer already, so yes. Sijui kama ni bahati ama si. You will tell me. Unajua sinaga plan B. Like it was just acting or Either acting. this is working like, or this is yeah, working. like you don't have a choice. It's just this. Yeah, because even when I'm teaching, I'm directing. Yeah. And I'm teaching drama. Yeah. So, you know, It's everything acting. Yeah. Wow. Absolutely. While pursuing film, theatre and film, were your parents for it or against it? Or those closest to you? What do you think? I think an against it. African Yeah, it's an family. African. Yes. I told you I sneaked the first day I Yeah, went acting. to go do a poem. And So- my dad, God bless that man, my dad, Yeah. communication engineering. What? Sasa drama, Na michezo nini? ya kuigiza Na hii ni wapi? Inapatana wapi? Eh. And parents wanted to follow in the footsteps. You know. Yeah. And it, but I would say it was a very beautiful journey because from a very young age, and I think I'll teach this to my kids. If they want to become a swimming person, we'll make them a fish. Yeah. You know, go for it. You support them. But apart from that, I think that hiyo mvutano pia ilinifunza kujisimamia. No, this is what I want, and this is, you know, not being naughty. Yeah. Na si kukuwa kichwa ngumu. Exactly. But it is noble to believe in yourself. It is beautiful to just have that moment when you say, this is the one thing that I'm good at. This is the thing that I feel God has brought me to do. And you know, I used to pray that every single day God guides me to what He wanted me to do here. So what makes a good actor? The ability to move from yourself and giving someone who is watching Yeah. something they didn't know they wanted. We love Denzel Washington. We love these guys because of what they made us feel. Yeah. Well, watching that. So a good actor is selfless, you would say. You're not doing it for you. It's You're never doing been it for you. your audience. Yeah, it has never ever been for you. Because if I'm directing and I'm working with an actor, I want to know they can be vulnerable in a place. I want to know that I can tell you, stand like that. And you stand like that. Okay. So do you think that it's important for an actor to actually take classes, or they can just freestyle if it's a gift? Do you think doctors should freestyle? No, I don't know. It's people What do do. doctors deal with? They deal with the human body. Yeah. What do actors deal with? What do artists deal with? They deal with the human soul. We have amazing actors out here. Yeah. But even them, they rely on a certain system. That's the word, system of mentorship. So it's important for actors to also get guidance. Absolutely. It's not important. It's one of the steps of being an actor. Wow. So there's this what can I say? What can I call it? There's this a moment whereby actors are not able to break out of character. How can they do that? First of all, find a good director. A good director. Who's going to help you get into the character Yeah. and out of the character. Because it's an entire process. You see the way you work towards being a character Yeah. and asking yourself, who am I? Yeah. You'd say, I am Madonna. Let's imagine, okay, who are you? I am Madonna. All right, how old are you? I am 31 years old. Right. When I'm breaking you down into who you are, I Yeah. ask you the same question, who are you? Sylvia Wanja. How old are you? You get it? Oh! Now I say, It's an now you see. inverse. So we start with the character. Yes, and you need to start now. The first thing is you need first to accept. You need to have a, like, after you're done,
you come back and discuss and ask yourselves, how was the play? But now you're not talking as the character, you're talking about you. You as a person, yes, not the character. So that you can start slowly. All this is an emotional journey, you know. So you start slowly detaching yourself from that character. You become now yourself. But I'll tell you something. Yeah. Actors are scared. Oh. Because people don't love Sylvia, they love Madonna. Oh, they want the character, they don't want you. They don't want you, they don't care about you. So you want to conform into the character so Yes. that people can appreciate you more. Do you not think that people want to be loved? People Generally, people want to be loved. Yeah, not you want to be accepted. So, if I know I will do a certain thing and people will love me, tell me why I'm going back to who I was. They don't want to go back. I want to stay here where people love me as I am. So that's another problem. It's a problem. That's why you need to go for training. See? Exactly. So that, yeah, training is so really that it important. doesn't affect you. It doesn't. You don't seem, hey, but you know me when I was Majoka. People paid attention to me. People They loved listened. me. Once I got out of costume and I was my normal self, no one even no noticed one me. cared. Like, who are you again? That's the problem. You need to be able, as a character, to know that de-rolling is a thing. Yeah, and it's important for you to learn. Absolutely. We have people famous people have died because they couldn't get themselves out of their character. Yeah, so that is one thing they should look out for. Absolutely. Can I quote TD Jakes? Yes, you can. Yes, you can. TD Jakes told his son, so the son wanted to do music production. Yeah. I asked the father, but Dad, what if it doesn't work? And he said, it's okay. If it doesn't work, it will lead you to the thing that works. Wow. Don't be scared. You're going to find mean people like me. You're going to find kind people like her. Yes. But don't be scared. Again, I'll just quote what TD Jakes says. If one thing doesn't work, it is the one thing that will lead you to the other thing that works. So push on. If that is what God wanted you to do here, then by all means, that's what you do. But do not stop. Do not stop. You will be proud of you 5 years later. You will be doing something that you love. You'll be really, really proud of you. Yes, guys, that was Meet the HR that comes to you every Friday from 8:30 p.m. to 9 p.m. na pia Tuesday repeats 6:45 to 7:15 p.m. So kama huja watch, unaweza pale YouTube MBCI TV official page under the playlist Meet the HR, and you can watch the full episode. You don't want to miss. Kuna so many amazing careers for you right there. Now, we're about to call it a wrap. Hapa ndani ya Meet the HR. Ndani ya The Right Show. Yes. We're about to call it a wrap. And my name is Sylvia Wanja. Thank you so much for tuning in. We've had an amazing, amazing time with you guys. Thank you to our camera person, Japheth. Thank you, Madam Director Perpetual. Pale Graphics, kuna Jeff Care, Lillian Kanja. And thank you pia kwa our beautiful programmer, Natasha Wamboi. The head of TV, Mr. Willie. The head of radio, Mr. Munene. Our GM, Mr. Njogu Githinji. And our overall director, Apostle John Kimani William. All the departments in this place, a big thank you to you as well. Again, thank you, our dear viewer, and I hope to see you guys next week, same place, same time, with the right here, in the right show, with the right audience, with the right topics, just for you. We love you and appreciate you guys so much. My name is Sylvia Wanja. Till next time. Yes, mimi naitwa Chelaa. Nagotatizo egege. Tutaonana hiyo siku nyingine. Lakini Masai anakuja very soon. Yes. Sasa tutaonana hiyo siku nyingine. Bye bye. Bye bye guys. See you. Have a blessed week. Usikose kwenda church kesho. Bye bye.